خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في نشرتنا لبعض أنشطة أمير المؤمنين نصره الله خلال الأسبوع المنصرم. ويشرفنا أن نقدم لكم ما جاء في اللقاء الافتراضي الذي عقده حضرة خليفة المسيح أيده الله تعالى بنصر عزيز مع أعضاء مجلس خدام الأحمدية في برينسبني في أستراليا. يوم الأحد 19 من يونيو حزيران الجاري اجتمع خدام الأحمدية من أستراليا في المسجد المبارك في بريسبن، والتقوا حضرة خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز افتراضيا. بعد جلسة رسمية قصيرة أتيحت لهم الفرصة لطرح مجموعة من الأسئلة. پیارے حضور، میرا سوال تھا کہ آپ جماعت کے کام اور دفتر میں مصروف ہوتے ہیں، تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیسے ٹائم نکالتے ہیں؟ جب میں کھانے پہ بیٹھتا ہوں اس وقت میرے گھر والے آ جاتے ہیں ساتھ، اور وہیں ہم باتیں کر لیتے ہیں، وہیں باتیں ہو جاتی ہیں، گھریلو باتیں بھی ہو جاتی ہیں، دوسری باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی تربیت کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی علمی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور وہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک، جی جزاک اللہ۔ چلو، اور پیارے حضور، اگر مستقبل میں جماعت کی کسی ملک میں اکثریت ہو جائے اور وہاں جماعت کی حکومت قائم ہو جائے تو کیا خلیفہ وقت اس ملک کی حکمرانی کریں گے؟ خلیفہ وقت روحانی پیشوا ہے، وہ کہیں بھی ملک کی حکمرانی نہیں کرے گا۔ مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار۔ خلیفہ وقت کا کام ہے کہ روحانی تربیت کرنا۔ ایک ملک میں ہو جائے گی تو دوسرے ملک میں بھی ہو جائے گی، تو دوسرا ملک کہے گا آپ سے تو میں اختلاف کر ہی نہیں سکتا، خلیفہ وقت سے بیعت کی ہوئی ہے۔ پھر تیسرا ملک ہو جائے گا، چوتھا ملک ہو جائے گا۔ تو یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا گورنمنٹل سسٹم ہے، یہ تو اپنا علیحدہ ایک نظام چلتا جائے گا، اور خلیفہ وقت سب کو روحانی طور پہ گائیڈ کرنے والا ہوگا۔ اس کو حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے بھی یہ اس طرح کی ایک بات کہہ دی کہ اگر دو مختلف گروپ مسلمانوں کے یا حکومتیں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ، مل کے صلح کرائیں اور ان کی جنگ کو روکیں، اور اگر وہ نہ روکیں تو سختی کریں، اور جب وہ باز آ جائیں پھر ظلم نہ کرو، انصاف سے قائم کرو اور ان کو اسٹیبلش ہونے دو۔ اور یہاں مسلمان حکومتوں کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ حکومتیں قائم رہیں گی۔ اس زمانے میں جب قرآن شریف نازل ہوا تو ایک حکومت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک تھی، پھر جب ملوکیت کا زمانہ بھی آیا بعد میں مسلمانوں میں، تب بھی بڑی حکومت بڑا عرصہ تک ایک رہی، اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ لیکن یہ پیش گوئی تھی کہ حکومتیں اس طرح قائم ہو جائیں گی۔ اس وقت روحانی پیشوا کے طور پر مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بعد جو خاتم الخلفاء ہیں، خلیفہ وقت کا کام ہوگا کہ سب کو روحانی تربیت کرے، روحانی طور پہ گائیڈ کرے، اور اگر کہیں آپس میں ان کے اختلافات ہوں، لڑ پڑیں، ہمسائے ہمسوئی لڑ پڑتے ہیں نا، آپس میں دو بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں، تو پھر ان میں صلح کرا دیں۔ اس لیے خلیفہ وقت کا کوئی کام نہیں ہے حکومت کرنے کا۔ Beloved Hazur, having tattoos is a vital part of local indigenous cultures. Is this acceptable in Islam? Allah Ta'ala says that you should not try to change what Allah Ta'ala has made you. So Allah Ta'ala has given you very beautiful shape, physique, body, health and everything. So why do you want to change the creation of Allah Ta'ala by making pictures on your body? The Holy Prophet ﷺ says is not permissible for Muslims. But anyway, those who have already done it and accept Islam, we cannot say anything to them.
they will be absorbed in our system. And there are quite a number of concerns with regards to it, that after a certain age, their tattooing becomes disfigured. And then they try to remove it, and they cannot remove it. There are certain type of tattooing which is permanent, and sometimes it is temporary. So both of them are not allowed in Islam. But at the same time, those who have done it and come to accept Islam and Ahmadiyyat, we cannot say now, because of this, you cannot be accepted in Islam. Whatever they have done, that's in the past. But you people should not try to change the creation which Allah Ta'ala has made. We should accept as we have been created by Allah Ta'ala. Right? Beloved Hazur, I did Bayat last year, and my parents have supported my decision to convert. But they have also explained that they personally don't see themselves joining Islam. I would like to have an Ahmadi Muslim family in the future, and would like your advice on how I can educate my parents on my beliefs to avoid future disagreements. You see, when you marry an Ahmadi girl and you have your children and you are living in an environment or in a vicinity where your parents also live, then instead of confronting them directly on small petty issues, you just tell them that the basic morals are the same between us. We say that we should worship God. We say that we should show good morals towards each other. We should refrain from all the bad things. And even if your parents are not Ahmadi, they will agree with this. And the environment is also influencing your children if you are not properly conscious about their training. Right? So you will have to take special care. How can they be brought up in an atmosphere where they know about their religion? So you will have to be practicing Muslim first. Your wife shall have to be practicing Muslim. This is the basic requirement. And in this way you will set your example before your children. Okay? And then also teach them, train them what is Islam and why we are Muslim. And if they ask you that why our grandparents are not Muslims, then you can tell them that Allah Ta'ala says there is no compulsion in religion, so whichever religion they chose, they have adopted that one. But whatever we feel is good, we have chosen that religion. And also tell them that why we have chosen this religion, why we like Islam. So in this way, you can train your children. And at the same time, you tell your parents about the beauties of Islamic teachings. And when they know the beauties of Islamic teachings, then they will always try to listen to what you are saying. When they see there is some significant change in you, and you are somehow different from that of your previous life, then they would know that our son is going on the right path. And also pray for them, as the prayer of the parents is accepted for the children. In the same way, the prayer of the children is also accepted if they are praying for their parents. So pray for them, that Allah Ta'ala also open their hearts and they accept Islam. But you will have to reform yourself first. You have to be practicing Muslim. And then show your example before children. And then at the same time, teach them. Or you will have to work hard for that. Otherwise, not only your parents, but the environment will also influence your children. They will deviate from the basic teaching of Islam. Right? Sayyidi, my question is, what can we do to bridge the generation gap which is causing problems for families and Jamaat alike? From the very childhood, you have to train your children
tell them what is religion, why you are an Ahmadi Muslim. So if they are attached to the religion, you infuse in them what is the importance of religion, then they would try to learn more about religion. And when they are learning about religion, despite the fact there is a generation gap, they will try to practice their religion and learn more about their religion. So one thing is that you must attach them with your religion. And that is only when you are training them, as I have already said, setting your own example before them. You see, they are educated when they ask you some question. Instead of saying that, no, don't ask us, it is against the teaching of Islam. No, Islam says you must ask question and you have to satisfy them. If you don't have the knowledge with regards to your religious matter, then you can ask your murabbi that kindly answer the question of my son or daughter or my children. And if the question is related to any worldly thing, how can we reconcile the worldly thing with the religion? Then you have to read some books and tell them to read it. And in the Jamaat literature, there are books which can answer your question. So this is how you can fill your generation gap. But there should be very friendly interaction between you and your children. Nowadays, this is the habit, and it's a good habit of the children, that they ask why. And you have to answer why. Whether it is with regards to their religious question or any worldly question. Right? For that, you will have to increase your own knowledge as well. Don't just put your whole weight on the shoulder of the Jamaat. You will have to bear it yourself. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pyare Huzur. My question is, how can I become what the promised Messiah alayhi salam expects me to be? You offer 5 daily prayers fervently. Pray to Allah Ta'ala that Allah Ta'ala make you up to that standard which was expected by the Prophet Islam for his Jamaat. Read the Holy Quran. Know the meaning of the Holy Quran. Find out the do's and don'ts given in the Holy Quran and try to practice that. Try to read whichever available literature there is with regards to the teaching of Prophet Islam. So this is how you can meet the expectations of the Prophet Messiah Islam and be a good Ahmadi Muslim. Right? Okay. Some Khudam get married to non-Ahmadi girls, which may result in future generation also getting married outside of Jamaat. How we can protect ourselves from this? If you want to save your future generation, and if you want that your future generation is attached to the Jamaat and the true teachings of Islam, then first thing is that you yourself should try to increase your religious knowledge. You yourself should know what religion is. And then you should also know that what should be your preferences. Right? If your preferences are only of the worldly desires, then this will be the result, what some of the boys are doing, that they are trying to get married outside the Jamaat. If your preference is religion, and that is what you say in your pledge, that I will give precedence to my faith over all worldly things, then you should see to it that you should marry with an Ahmadi girl. This is why the Holy Prophet ﷺ has said, even in the previous mulaqat I said the same thing, that you try to get married with a girl because of her beauty,
because of her wealth, because of her family status. But you should give preference to those girls who are pious and are religious minded, and those who are spiritually good. So if boys give preference to such type of girls, then girls will also try to be pious, and they will try to increase their religious knowledge. And this is how you can save your progeny, your future generation. First thing is that whenever you are going to get married, you first see that for the marriage, only worldly desire should not be your preference. You should consider so many things: your religion, your environment, your position, and never forget about your future generation. This is why during the khutbah of the nikah, the verses we recite, one of the verses says that you must see what you are sending in front of you for your future. And that is, how are you going to train your children? If your wife is not religious minded, she has different religion, she has different concept about religion, she is spiritually not up to the standard, then your generation will also spoil. Not only when you are marrying outside the Jamaat, but even within the Jamaat, you should try to find out the girls which are good natured and pious and of religious mind. So this is how we can protect our future generation. Okay? प्यारे हजूर, आजकल लोग कर्ज लेकर घर की और कारोबार की अशिया ख़रीदते हैं, जैसे कि गाड़ी, फर्नीचर और दीगर सामान वगैरह। इसी तरह कुछ अहमदी अहबाब बतौर फाइनेंस ब्रोकर इस तरह के कर्ज दिलाने का कारोबार करते हैं। तो क्या ये दोनों तरीक़ जायज़ हैं? बात यह है कि इस तरह के कर्ज ख़रीद के तो अपने आप को फंसाने वाली बात ही है ना। फिर कर्ज़े में इंसान फौत हो जाता है, कर्ज़े में मर जाता है। कर्ज़ा तो उतरता कोई नहीं, जब जाता है तो क्रेडिट कार्ड का एक नंबर छोड़ के जाता है। सिवाय इसके अल्लाह ताला ने तो भूखा मर रहा हो इंसान, वहाँ इजाज़त दी कि तुम सूर का गोश्त भी खा सकते हो, मुर्दार भी खा लेते हो बाज़ दफ़ा। लेकिन जब ऐसी हालत नहीं है तो सिर्फ ये कि फ़लाँ मेरा दोस्त के पास नई कार है तो मैं कर्ज़ लेके नई कार ख़रीद लूँ, हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। या ये है कि उसके घर में फ़र्नीचर आया, नया सोफ़ा सेट लेके आया, नया बेड लेके आया, नई डाइनिंग टेबल लेके आया और बड़ी लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं तो मैं भी लूँ। बीवी कहती है कि तुम क्यों नहीं ले सकते, तुम भी तो आखिर बैंक से कर्ज़ लेके ले सकते हो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये गलत है। और फिर इंसान इसी तरह कर्ज़े में डूबता हुआ दुनिया से चला जाता है। इसलिए सिवाय इसके कि कुछ जायज़ ज़रूरत है, उसके अलावा इस तरह के कर्ज़ जायज़ नहीं। हाँ, अगर इंसान एक मसलन घर उसका अपना नहीं है, किराए पे घर लिया हुआ है, वो किराया दे रहा है उस घर का, और बैंक से लोन लेके वो घर ख़रीदता है, और क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर रहा होता इसलिए वो बैंक वाले कहते हैं अच्छा इस मकान की अगर इतने अरसे में तुम पेमेंट करोगे ये कीमत होगी, तो वो जो अपने किराए की रकम है वो उसको मॉर्गेज के तौर पे अदा कर देता है। तो उसमें ये जायज़ एक ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत है, तो उसमें वो अदा कर दे, उसमें कोई हर्ज नहीं। इसी तरह अगर किसी सस्ती कार से या सस्ते फर्नीचर से गुजारा हो सकता है तो फिर ज़रूरत क्या है कि बिला वजह अपने वो कर्ज़े में डालने की और फिर सूद पे कर्ज़ा देना। तो इन चीज़ों के लिए सूद तो वैसे ही इस तरह हराम है, इसके बगैर गुजारा भी हो जाता है। घर में ये है कि आप किराया बैंक को दे रहे हैं कीमत लगाने की वजह से, गो एक लिहाज से ये भी जायज़ है। हज़रत मुहम्मद ने लिखा है मसलन कि अगर कोई शख्स कीमत मुकर्रर करता है किसी चीज़ की इतनी और कहता है अगर तुम इतने महीने के बाद अदा करोगे तो इसकी कीमत इतनी होगी, वो उस हद तक जायज़ है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि ज़रूरत क्या है। अगर सिर्फ़ दुनिया दिखावे की ज़रूरत है तो नाजायज़ है, अगर घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रूरत है तो फिर वो जायज़ बन जाती है। इसलिए आजकल का जो सिस्टम है बैंकिंग का वो भी इतना अपसेट हो गया हुआ है
हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये भी ज़ेरो ज़बर हुआ है, इसको नए इज्तिहाद की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ फिर वही बात कि दुनियावी ख्वाहिशात अगर मुकद्दम हो रही हैं, जैसे पहले मैंने कहा था, अपनी प्रेफरेंस को देखना होगा, तो फिर वो गलत बन जाती चीज़। अगर ज़रूरियात हैं और उनको पूरा करने के लिए करना है तो फिर वो जायज़ हो जाती है चीज़। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। हुज़ूर, अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को इल्हामन फरमाया था कि चमक दिखलाऊंगा तुमको मैं इस निशान की 5 बार। प्यारे हुज़ूर, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये इल्हाम 2 बार जंग अज़ीम की सूरत में पूरा हो चुका है, तो क्या बाकी 3 दफ़ा पूरे होने का मतलब भी जंग अज़ीम का होना है या वो किसी और सूरत में पूरा होगा? हज़रत मसीह अलैहि सल्लम ने तो ज़लज़ले को निशान करार दिया है बहुत बड़ा। फिर 2 जंग अज़ीम भी हो चुकी हैं, ठीक है। फिर ताउन है, वो भी हो चुका है, वो भी निशान था। तो हो सकता है कि तीसरी जंग अज़ीम हो जो 5वां निशान हो। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि ये जंग की सूरत में होगा। वैसे तो कोई बड़ा वाज़ेह किस्म का ऐसा निशान जिसकी अपनी एक ताकत हो वो नज़र आ रहा हो ना, जिस तरह ताउन हुआ, जंग अज़ीम हुई या ज़लज़ले बाज़ दफ़ा आए। लेकिन अगर ज़लज़ले बाज़ इलाकों में आए तो उनको भी ना गिनो तो हो सकता है ये पेंडेमिक जो फैला था कोविड का, ये भी तो एक निशान ही हो सकता है, या अगली जो जंग आनी है ये भी निशान हो सकता है। तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि जंग अज़ीम भी एक निशान उनमें से होगा। ठीक है, चलो चलो सदर साहब, घंटे से ज़्यादा हो गया आपका काम। जी, ज़ाकल्लाह प्यारे हुज़ूर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ की दरख्वास्त है। ज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। كان ذلك بعضا من أنشطة سيدنا أمير المؤمنين نصره الله في الأسبوع الفائت. أما الآن مع ملخص لخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرته أيده الله تعالى بنصره العزيز من مسجد مبارك، حيث سلط حضرته الضوء على 3 بعثات في حياة حضرة أبي بكر رضي الله عنه التي أرسلها لقتال المرتدين بقيادة كل من خالد بن سعد وطريفة بن حاجز وعلاء بن حضرمي رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لحضراتكم ملخصاً لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تيلفورد في 24 من شهر يونيو حزيران، حيث تابع ذكر البعثات التي أرسلها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ضد المرتدين، ومنها المهمة السابعة التي أرسلها سيدنا أبو بكر تحت قيادة خالد بن سعيد بن العاص إلى الحمقتين من مشارف الشام. كان خالد بن سعيد من أوائل المسلمين، وكان سبب إسلامه أنه رأى في المنام أنه وقف على شفير النار وكأن أباه يدفعه فيها، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذاً بحقويه لئن لا يقع فيها، ففزع وقال: أحلف إنها لرؤيا حق. ولقي أبا بكر رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال له: أريد بك خير، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعه، فإنك ستتبعه في الإسلام الذي يحجزك من أن تقع في النار، وأبوك واقع فيها. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأجياد، فقال: يا محمد، إلى من تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لم يعبده. فقال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. تغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه، فأرسل أبناءه في طلبه، ولم يكونوا أسلموا، فوجدوه فأتوا به أباه فسبه وضربه بعصا حتى كسرها على رأسه، وقال: تبعت محمدًا وأنت ترى خلافه قومه وما جاء به من عيب آلهتهم وعيب من مضى من آبائهم؟ فقال: والله قد تبعته على ما جاء به. فغضب أبوه وقال: لأمنعك القوت. فقال خالد:
إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به. فأخرجه وقال لبنيه: لا يكلمه أحد منكم. وتغيب عن أبيه في نواحي مكة حتى خرج المسلمون إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، فخرج معهم وكان أبوه شديدا على المسلمين، فمرض فقال: لئن رفعني الله من مرضي هذا لا يعبد إله ابن أبي كبشة بمكة. فقال ابنه خالد عند ذلك: اللهم لا ترفعه. فتوفي في مرضه ذلك. شهد خالد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يستطع أن يشهد بدرا، وذكر حزنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أوما ترضى أن يكون للناس هجرة ولك هجرتان؟ عين رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا لجمع صدقات اليمن. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة المنورة فسأله أبو بكر: لماذا عدت؟ فقال: لن أعمل لأحد بعد رسول الله. ويقال أنه تأخر عن بيعة أبي بكر، ولكن لما بايعه بنو هاشم بايعه خالد أيضا. وبعد ذلك أرسله سيدنا أبو بكر ليكون قائد الجيوش في مناسبات مختلفة. وقد ورد في تاريخ الطبري أنه لما عقد أبو بكر الألوية لقتال أهل الردة عقد لخالد بن سعيد في من عقد، فنهاه عنه عمر وقال له أن لا يأخذ منه أي خدمة، فرفض ذلك أبو بكر وأمر خالدا أن ينزل تيماء ولا يبرحها، وأن يدعو من حوله بالانضمام إليه، وأن لا يقبل إلا ممن لم يرتد، ولا يقاتل إلا من قاتله حتى يأتي أمره. فأقام خالد في تيماء فاجتمع إليه جموع كثيرة، وبلغ الروم عظم ذلك العسكر فضربوا على العرب. فكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر فرد عليه أن أقدم ولا تحجم واستنصر الله. فسار إليهم خالد فتفرقوا، ودخل عامة من كان تجمع له في الإسلام. وكتب خالد إلى أبي بكر بذلك فرد عليه أن أقدم ولا تقتحمن حتى لا تؤتى من خلفك. أما المهمة الثامنة للقضاء على المرتدين فكانت تحت قيادة طريفة بن حاجز، حيث عقد له سيدنا أبو بكر اللواء وأمره ببني سليم ومن معهم من هوازن. وقيل أيضا إن أبا بكر قد بعث معا بن عدي لبني سليم وهوازن. وفي رواية عن عبد الله بن أبي بكر أن بني سليم قد انتقض بعضهم فرجعوا كفارا، وثبت بعضهم على الإسلام مع أمير كان لأبي بكر عليهم يقال له معا بن حاجز. فلما سار خالد بن الوليد إلى طليحة وأصحابه كتب أبو بكر إلى معا أن يسير بمن ثبت معه على الإسلام من بني سليم مع خالد، فسار واستخلف على عمله أخاه طريفة بن حاجز. وفي رواية عن عبد الله بن أبي بكر قال: قدم على أبي بكر رجل من بني سليم يقال له الفجاءة، فقال له: إني مسلم وأردت جهاد من ارتد من الكفار، فاحملني وأعني. فحمله أبو بكر على ظهر وأعطاه سلاحا، فخرج يستعرض الناس المسلم والمرتد، يأخذ أموالهم ويصيب من امتنع منهم. وفي رواية ذهب الفجاءة إلى قبيلته وواصل في الطريق ربط العرب المرتدين به، ثم بدأ في النهب ومداهمة القبائل، كما نهب مجموعة من المسلمين كانوا ذاهبين إلى المدينة المنورة وقتلهم. فلما بلغ أبا بكر خبره كتب إلى طريفة بن حاجز وقيل إلى معن أن عدو الله الفجاء أتاني يزعم أنه مسلم ويسألني أن أقويه على من ارتد عن الإسلام، فحملته وسلحته، ثم انتهى إلي من يقين الخبر أنه قد استعرض الناس المسلم والمرتد، يأخذ أموالهم ويقتل من خالفه منهم، فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتأتيني به. فسار إليه طريفة، ولما التقى الناس كانت بينهم الرمي بالنبل. ولما رأى الفجاءة من المسلمين الجد قال لطريفة: والله ما أنت بأولى بالأمر مني، أنت أمير لأبي بكر وأنا أميره. فقال له طريفة:
إن كنت صادقا فضع السلاح وانطلق معي إلى أبي بكر. فخرجا معه، فلما قدما عليه أمر أبو بكر طريفة وقال: اخرج به إلى هذا البقيع، فحرقه فيه بالنار، وقد فعل به ذلك لأنه قد حرق المسلمين بنفس الطريقة. بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، ولمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين التي تظهر أسفل الشاشة. وإلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. खलीफा हमारा वो दिल है हमारा, आका हमारा।